The last sentence that we heard from Michael Horsch is probably the best introduction for the announcement we are going to make today. It's obvious that climate change is there. We should not even try to attempt to make a change here. We can do things, but the reality is that we have to cope with the consequences. And I would like really to place this announcement today in the context of the sheer magnitude of the event of climate change that is coming to us, but also present our solution with the due humbleness, really, as one of the possible solutions that have to form one entire set of solutions that are coming together for bringing agriculture through this crisis that is going to come. So our technology is based on phytosterols. You all know that. Many of you are in contact with our commercial people. You have seen, most of you, the trials that we have been doing throughout the years. And phytosterol technology is not new. Phytosterols are known by science for a long time. They are a component of the cell membrane. They are making the membrane fluid. They make sure that there is a transit of molecules through the membrane and so forth. They also are able, science knows this, although the functioning in detail is not really known, but they are able to modify the three-dimensional structure of proteins. And according to the three-dimensional structure, one single protein has different functions in the plant cell. So phytosterols, they play also a role in stem elongation, in root development, and so forth, and in leaf development. And finally, and this is, I think, the technology that we are on, phytosterols have the possibility to act as a signaling molecule. They are able to put this plant in a kind of alert state. And when a stress is occurring, an abiotic stress is occurring, the plant is able to overexpress certain genes that are, for example, working in drought stress tolerance. We spoke about, in earlier contributions today, we heard about the tremendous effort that breeding companies are doing. Yes, that is absolutely true. The difficulty breeders have, and I've been working for a breeding company at a certain time, is to find the right set of genes that are really active against drought stress. It's a super complicated event and genetically a very, very complex operation to make a variety drought stress, because you never know what is the right set of genes that must be triggered. So in a certain way, phytosterols help us to do this type of job. As we said, we know a lot about them, but the detail of their functioning from a scientific point of view, from a microbiological point of I would say, biochemical point of view, is not absolutely understood, but they do the job. And this is what is interesting us. So while the technology is known, the absolute uniqueness that Elicit brought to this community is the way how phytosterols are brought to plants. So we have been developing a platform, and earlier this year there has been an announcement about this technology platform, Elitera, where we are combining different technologies from early discovery and screening, formulation, field testing, product development, and finally registration. The trick was in the formulation. Elicit Plant was able to create a formulation that brings phytosterols in foliar applications on the plant leaves, allows the molecule to penetrate the wax layer and do things that it needs to do in the plant's physiology and modify the metabolism. So that platform that we have here, and you see this in the graph just here next to me, maybe I should be taking the other microphone. Is this on? Yes. This is almost a kind of universal type of platform. We have a croplands. Today we are focusing on most of the row crops, but at the same time we have a lens that is looking at the different abiotic stresses. So we are equipped in our laboratories
to do almost any type of combination and to produce almost any type of product for a given crop to create a certain reaction towards a certain type of abiotic stress. And this is our engine. This is the engine of our company, and this is what is going to produce our product pipeline over time. And we will hear later on from Aymeric what are our product launches over the next years. That is the other way around. Now, phytosterols, and I'm switching back to here, have a dose response rate as every other product as well, but it's a little bit different. Their dose response rate or dose response shape curve is depending on the occurrence of the event of the drought stress. It's different from a chemical, let's say fungicide or insecticide or herbicide. Here, we have only limited effects when there's zero water. Zero water means no growth, or the ideal conditions means the plant can express its full genetic potential. Then a product like Best A, like our phytosterols, will not be able to add something to it. But all the other situations, which is becoming the new normal in agriculture, in all these other situations, phytosterols are adding something to the crop because they are putting the plant in an alert stage, and when the plant is alerted, they are able to produce whatever is needed to be more tolerant to drought stress. You see here on the other side, I really have to switch microphones from time to time. So this is some of you know that as well, our performance matrix. We have areas where the product is not working, no water, no soil depth, or plenty of water and super soil depth. That is exactly this piece over there. But in the middle, that's the area where the plant is working. And when we are looking to the trials that we have been doing over time, here's just one example of that. And we have been ranking our trials according to environmental situations. We see that the outstanding responses are all in this area, are here. So when this plant is stressed, this is where you get the extra yield, this is where you get the extra gain. The other way around. Yeah. And then we are coming to this situation. We see that in the best situation, we are getting almost 1 ton more of yield and like 300 to 500 kilograms in a more average situation. This is exactly what is confirmed in all the trials that we have been doing. And here we have an example of the trials that we have been doing between 2019 and 2022, about 120 trials. And you see the results are very consistent all over the planet. We have been doing this in France, in the United States, in Brazil. We have been doing this in Ukraine. And we see extremely similar results. This is also shown here. Again, you see, and I'm flipping immediately through this, there is a primary product positioning area corresponding to the situation where the plant is stressed and where the product can be expressing its effect. So it's on this one here. Now, in 2023, this year, we have been tripling our number of trials all over the world. We have been doing more than 400 trials, 250 in Europe, 30 in the United States, 80 in Brazil over the 2 growing seasons, and another 30 trials in Ukraine. We see, and this is really very preliminary data, I got this on Sunday morning from our data management team. We have, again, the same type of pattern. We see here, in optimal conditions, we find more than 1 ton, on average, about 500 kilograms per hectare on maize, more in the treated plots compared to the untreated plot. Again, this is our primary product positioning area, and you will say, well, that's perfect, but we never know when this is happening. You will know it only after drought has occurred. That means that in a certain way, this product is also a kind of preventive product. It's not a curative product, it is preventing, and it has to be placed over time and out of 5, 7, 10 years
there might be 3, 5, or 7 years with drought. And this is exactly what is then happening. It's a kind of insurance to the farmer, which we believe, and I'm absolutely convinced personally about this, that is becoming almost a must in agriculture, because the pattern that we see, meteorological pattern, are unpredictable. There is a chaotic situation that is currently occurring, Heidi. Let's now get into some of the countries. We have heard today Felipe, our country head from Brazil, extensively speaking about the trials. I'm flipping through this immediately. This is a series of trials. It is just showing exactly the same type of behavior. Not only the same type of behavior in terms of shape of the curve, but the numbers are really the same. We have here an area with about 700, 780 kilograms of yield increase compared to the untreated control. But if we take the best conditions, we see outstanding results, 2.5 tons per hectare more yield. I'm not saying that these results are continuously reproduced, but when the plant is in the need, then this is the response that we are getting. And I think this is what we want to try to show in this presentation, that there is consistency in the results that we have a technology that is working almost like any type of chemical. And by the way, a phytosterol is a naturally occurring biochemical product. It's a kind of bioregulator. And so the predictability of its response is totally different to what we see in other biocontrol or biostimulant area. That is a fact, and that is proven by many, many trials that we have around the world. And here's just another example from Brazil, done by independent research organizations. We see the same thing here. The curve also shows that there is maybe an effect in terms of application timing, where you can be optimizing your yield. But in essence, the result is exactly the same. Here, another trial that we also only got very late in the end of last week from our Dijon platform. We have here some preliminary results. You see the rows per spike, grains per row, grains per spike, 1,000 kernel weight, and all in all, we are getting here a response that is like 7-10% of yield increase. So again, a very, very consistent result on this. I'm flipping now through some international trials that have been organized by our different partners. Here in Ukraine, you see the difference. We get 17.4% more in yield. We have done via our Sirius and Francesc, you have been operational in this, our trials in Portugal. We see the same type of effect. We don't have the yields yet, but I just wanted to show you a visual effect of that and some qualitative, appearance. The same in Germany. Bernd Bund is here, who has been following up the trials for us. This is a trial from Austria. We see more cobs per plant. We see more leaves and clear, better leaf structure and coloration. You see this here on the picture. On the left-hand side, we have the leaf rolling, which is a clear sign of drought stress. And on the right picture, it's a healthy leaf. And both are taken at the same time at the same moment, let's say, and they show a clear difference. To finish up, and we are very happy to have you here. I'm sorry, the name is Sylvia. That was the name I was looking for. And we have been compiling the preliminary data that you gave us, Sylvia, from Poland. This is the first years of trial in Poland, but what you see here again is a combination of both more rows per cob or per spike and more grains per row. And that is, of course, adding up into about 17% higher yield or grain yield, which is a considerable number. It's really a considerable number. So we're looking forward to this. Now, this being said, we come to
our conclusion in a certain way, Aymeric, and I'm conscious about time as well. So I think the message that we want to convey to you is that Elicit has an innovative and quite unique technology. You can associate this to the biologicals area, but in essence, this molecule is different and it has a different effect. It has different physiological effects in the plant, and therefore, as a biochemical molecule, it is much more predictable, and we see this around the world every year in a very consistent way. We get in maize, in corn, about 10% yield increase on average. In the best cases, depending on environmental conditions, up to 20%. We have a success rate of 90%. We have been speaking about this earlier today, but I would like to insist on this. Having a success rate of around 90% means that there is almost never a negative effect on crop production or on yield development. There is no phytotoxic effect. If we have some negative results, we are not sure how to interpret this right now. We believe it is mostly attributed to trial errors, improper utilization of the product, improper dosage of the product. The product as such is not creating any harm to the crop, which is why we believe it is a preventive product that can be used at any time to overcome current stress, drought stress situation. The agroclimatic conditions trigger the positive effect. We have been saying this, and also no yield depressing effect. Now let's come to our ambition. So what Elicit Plant is doing, we are focusing essentially on row crops, broad acre crops, cereals, maize, soybean, sunflower. And if you are adding rice to this, these 5 crops, and sunflower plays only a very, very limited importance here, these crops are responsible for more than 50% of the world food supply. This is considerable. And at the same time, these crops are the most vulnerable. They are not really well cherished. We have almost no product to control drought stress in broad acre crops. This is our strategic choice, and this is what we are doing when we are powering up our Elitera platform. We are working on maize, on cereals, on soybean, on sunflower. And Mark, I borrowed your graph about abiotic stress just to say that if you have 4 crops that are responsible for 50% of the world global food supply, and that 60 to 80% of that crop is in danger due to abiotic stress, I think is a good target from R&D, but also a good commercial target to focus on to make sure that we have product to mitigate that risk. And this is what we try to do in Elicit Plant. We have three strategic areas in Europe, in North America, and LATAM. These are also the areas where most of these crops are cultivated. Now, our commercial ambition. You see here on this graph, we have been plotting the number of best A, so of maize, best A treated areas, starting with 100 hectares in 21, and then growing almost exponential to now 305,000 hectares. Our aim is to treat only in maize over 1 million hectares in 2025. I think it's a realistic number, given the sheer amount of the area that we have here. And the new product launches that we will hear from Aymeric will be probably outperforming these projections in terms of hectares, because new crops will be treated as well. Our ambition, I think that is clearly what we can say, and we are proud to say this, is that we are able to leverage and to harness this power of phytosterols. No other company was able to do this. And it's a new disruptive technology that we bring to the market. It's one solution to mitigate climate change. Many other solutions are necessary to do that, but it's one contribution, it's one piece of the puzzle.
And finally, we are very, very consequently focusing on broad acre crops. This is where the most important potential is. And to finish up, we have heard there was a very nice picture, is a quiz to the audience. This is a real trial. This is a real photo in France. And so the question to you is, where is the best art-treated plot? And if you should have any doubts by now, I can give you a hint. It is not there, right? Okay. So, okay, thank you. So please choose the right side of the road, and we would be happy that you go a piece of the road with us and to help us in our endeavor to make this company a success. Thank you very much for your attention. Donc on va passer au français. Alors du coup comme ça, on change les gens qui ont les écouteurs. Hein, c'est histoire de bien rester vigilant et de vous tenir en haleine jusqu'au bout. On va voir maintenant ce qui est nouveau pour la campagne 2024. Mais je pense que vous l'aurez compris après la présentation de Ralph, on a des performances qui sont, nous on le juge, exceptionnelles. Et donc notre idée, c'est que un maximum d'agriculteurs puissent en bénéficier. Donc la première chose évidente qui transparaissait dans ce que Ralph a présenté, c'est que ce produit maïs, que nous avons appelé le Besta, on le prononce à la française, on veut qu'il soit accessible à un maximum d'agriculteurs dans le monde. Et donc notre premier objectif 2024, c'est d'ouvrir le marché européen qui vient compléter le marché brésilien sur lequel on est déjà présent, et le marché français évidemment et le marché ukrainien. Donc en fait, voilà, notre objectif c'est vraiment ça. Et donc on a obtenu déjà les premières autorisations dans un certain nombre de pays d'Europe pour ce produit. Donc c'est la première chose sur lesquelles que nous allons faire en 2024. Évidemment, ce n'est pas la seule chose, comme l'a dit Ralph. Et si vous notez la décoration faite avec soin de la table, il y a quelques indices qui spoilent un peu l'annonce. Mais bon, donc en fait, on a cette plateforme technologique. Et comment on fait nos choix d'utilisation de cette plateforme technologique pour avoir un produit adapté à des cultures, parce que chaque produit que nous faisons est adapté à une culture. On ne peut pas l'appliquer sur toutes les cultures, ce serait trop simple, et ça commencerait à sentir le snake oil. Donc, en fait, on identifie les besoins des plantes, parce que chaque plante a des besoins différents en fonction de sa tolérance naturelle au stress hydrique. On identifie aussi la rentabilité que peut apporter notre solution pour les agriculteurs, et on identifie la taille du marché. Voilà, parce que si le marché n'a pas de taille, on ne va pas développer, on ne va pas passer des années de R&D pour répondre à une question qui ne se pose pas. Donc, c'est ça qui alimente nos choix stratégiques dans l'entreprise au sein de la plateforme Elitera pour définir les produits que nous sortons. Et les produits sortent dès lors qu'ils peuvent générer de la valeur pour les agriculteurs. Donc, toujours quelques indices qui apparaissent. Donc, on a fait un focus évidemment sur les plantes qui sont sensibles au stress hydrique, qui sont exposées au stress hydrique, pour servir les marchés prioritaires que nous avons à date, parce que le marché américain, nous l'adresserons plus tard. Nous faisons des essais, on l'a vu, mais c'est plus tard que nous aurons les autorisations pour aller sur le marché américain. Donc nos deux marchés absolument prioritaires, c'est l'Europe et l'Amérique du Sud, avec évidemment le Brésil qui est quasiment un continent à l'échelle européenne. Hein. C'est 2 fois l'Union européenne, la taille du Brésil, pour resituer un petit peu les choses, quoi. Voilà. Et c'est d'apporter du gain aux agriculteurs. C'est ça notre choix. On sort un produit dès lors qu'on peut apporter de la valeur aux agriculteurs. Et notre cible, c'est d'apporter un produit, de lancer un produit dès lors qu'on peut avoir un ROI de 3, donc un retour sur investissement de 3 fois la mise de départ. Et l'autre objectif que nous avons, c'est d'intégrer complètement notre produit dans les unitaires techniques. Donc là, c'est une petite précision pour les spécialistes du Besta, mais on était obligé de faire un passage spécifique qui posait des difficultés en France, mais des difficultés énormes en Ukraine et au Brésil, vu la taille des fermes. Et donc, on a réussi à supprimer cela par le travail que nous avons fait. Et notamment sur les nouvelles cultures, ça va être le cas, mais sur le maïs, c'est le cas également. Comme on l'a dit, il peut se mélanger.
effectivement à des herbicides, fongicides et insecticides. C'est Felipe qui l'a présenté tout à l'heure. Donc, on a levé un verrou d'adoption de cette technologie. Donc, notamment en France, on va pouvoir avancer sur le stade 6 feuilles qui permet de passer en même temps que le rattrapage avec nicosulfuron et mésotrione. Ça, c'était pour les spécialistes. Donc, vers quelle culture on va? Les indices se multiplient. Donc, ouais. Voilà. Donc, on va aller sur le tournesol. Le tournesol, ça nous semblait logique au regard de l'utilisation qui est faite en France, notamment du tournesol, qui est une culture que l'on met lorsqu'on ne peut pas mettre le maïs, et donc qui est très exposée au stress hydrique. Résistante, certes, naturellement, mais très exposée au stress hydrique par les pratiques agricoles qui en sont faites. Il nous fallait trouver un nom. C'est là vraiment l'annonce qui arrive, parce que le Besta, on l'a fait en pensant France et en se projetant international. Donc on avait mis un nom qui sonnait quand même anglais, comme Elicit Plant sonnait anglais, mais malheureusement, Pam nous a dit que c'était pas génial notre super idée quand on était aux États-Unis, et au Brésil, c'est pas génial non plus. Donc on a changé de stratégie, mais on reste sur ce que l'on voulait faire, mettre en avant notre capacité d'élicitation, qui était l'idée originelle de l'entreprise. Et donc, les produits dorénavant auront cette marque d'élicitation, donc de traitement préventif qui active des systèmes internes à la plante et qui cible les cultures, parce que c'est des produits qui vont culture par culture. Donc, évidemment, Sunflower, le soleil, tout le monde aura compris la cible. Et A, on continue de garder, parce que ce A, cette goutte d'eau, c'est la gestion de l'eau. À quoi hein. Donc, c'est toujours cette gestion de l'eau que l'on a derrière. Donc, sur tournesol, évidemment, on n'a pas l'expérience d'un produit déjà commercialisé comme le maïs. Donc, les situations dans lesquelles on le teste sont favorables, je le pense, à l'expression du produit. Ça veut dire que c'est ça qu'on va cibler par le conseil qu'on va avoir avec notre force commerciale et la distribution auprès des agriculteurs pour retrouver ce niveau de performance. Et on est toujours sur un traitement préventif, hein, Eli est toujours là. Et ce que l'on cherche à augmenter sur le tournesol, c'est la croissance racinaire, c'est le nombre de grains qui sont fécondés et c'est le remplissage des grains. Donc on cherche à jouer sur ces différentes composantes. Alors la croissance racinaire n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour obtenir les deux autres objectifs. Le produit est toujours très simple. C'est notre volonté d'avoir un produit très facile à utiliser en une seule application, 1 litre hectare pour éviter les confusions. Il est très sensible aux doses, ce produit, comme sur le maïs. À 0,8 litre, il ne fait rien. Donc c'est une dose extrêmement stricte, le 1 litre hectare. Et d'ailleurs, ça a conduit à des contre-performances en microparcelles où le respect des doses est parfois difficile à obtenir. Il est prêt à utiliser parce qu'il a été, nous le pensons, très bien formulé, mais on a fait un test auprès d'un panel d'agriculteurs. On avait commandé une étude et 98% des agriculteurs étaient très contents effectivement de cette formulation. Et c'est toujours un produit qui n'a pas de toxicité ni d'écotoxicité. On reste dans cette technologie et ces valeurs qu'on a dans l'entreprise de respect de l'environnement. Donc, je vous montre quelques photos parce que notre produit a cette chance-là d'être assez photogénique. Donc, c'est sympa comme produit. Donc, à la fois sur le remplissage des grains, la photo a été prise pas très loin d'ici, hein, sur une commune à côté de La Rochefoucauld. Donc, on a bien un effet stay green qui allonge le cycle pour mieux remplir les grains et qui a montré aussi une meilleure fécondation à l'intérieur des panicules, d'où les augmentations de rendement dont j'ai parlé. Alors évidemment, le tournesol, c'est bien pour le marché français, pour le marché européen sur lequel on va le lancer. C'est évidemment ultra stratégique sur le marché ukrainien, mais on vend déjà le produit. Donc, ce n'est pas une annonce en soi, mais on vend déjà le produit en Ukraine sur tournesol. Et donc, il faut aller au-delà pour que tous les agriculteurs puissent avoir accès à cette performance. Et donc, l'étape d'après, c'est la grosse étape de l'entreprise. Donc là, c'est derrière, c'est moi qui le présente, mais c'est toute l'entreprise hein, qui est derrière ce travail-là. C'est d'aller vers les serres à la paille. Et donc, dans la même logique, on va retrouver Eli,
pour Elicit. Là, je pense que vous avez compris la logique dans laquelle nous sommes. Et Grain, donc pour les céréales à la paille, avec toujours notre petit logo A de gestion de l'eau. Et c'est un énorme défi quand on est français, quand on sait toute la sensibilité des Français sur les céréales à la paille, notamment le blé, le pain, la baguette, l'image du Français. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le lancer en 2 temps. C'était pour mes amis américains. Donc, on va lancer en 2025 sur les céréales à la paille, mais on va anticiper le lancement 2025 céréales à la paille sur l'orge de printemps en France. Donc, on va lancer le produit dès 2024 sur orge de printemps en France, où on a constaté des effets depuis plusieurs années très intéressants, parce qu'on le sait, c'est la céréale à paille la plus sensible au stress hydrique, qui a les possibilités de rencontrer des manques d'eau les plus fréquents compte tenu de son cycle, du positionnement de son cycle, et qui peut nuire à la fois à la quantité produite et à la qualité, notamment en termes de calibrage des grains, donc ce qui est payé pour faire bière, whisky Co. Donc on est toujours sur un système préventif des plantes, et on va chercher de la croissance racinaire, le nombre de grains fécondés, le remplissage, mais également il y a un autre effet sur les céréales à paille par notamment l'activation de la biosynthèse de cellulose, c'est qu'on réduit l'averse. Et sur les céréales à paille, c'est un plus qui est assez intéressant parce que ça va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes de verse. Alors, sur l'orge de printemps, c'est pas ultra fréquent la verse, mais sur les autres céréales à paille, ce sera un atout considérable. Donc le produit, on retrouve les mêmes caractéristiques avec aussi, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, une durée de vie de 2 ans. Là, on le mentionne, on peut le mélanger avec les fongicides parce que le stade auquel on va passer sur les orges peuvent permettre de positionner un fongicide en même temps. Donc on reste bien dans cette logique d'intégrer l'itinéraire technique et de ne pas faire un passage spécifique pour le produit. Et donc sur les performances qu'on a, là je vous ai montré des photos de blé, on a les mêmes photos en orge de printemps, donc on a à la fois un gain sur le remplissage, dans les situations de laisser présenter, et également évidemment sur le nombre de grains. Et alors, pour finir, donc j'essaie à chaque fois de rattraper le temps de mes très intéressants prédécesseurs. Et donc, notre ambition, elle est plus vaste que cela. Donc, évidemment, on va aller chercher d'autres produits, on va proposer d'autres produits. Le service de R&D travaille vraiment d'arrache-pied là-dessus. Et c'est vrai que le fait d'avoir des équipes dans l'hémisphère sud permet nous d'accélérer la vitesse à laquelle on fait de la recherche. Et donc, évidemment, qu'on veut sortir une solution dédiée à notre principal marché, qui est le soja au Brésil. Et là, on a déjà des résultats très intéressants sur le produit qui est disponible au Brésil, mais on va aller bien au-delà avec une nouvelle génération de produits qui va arriver très rapidement. Et évidemment, c'était un clin d'œil pour Alain Rousset, qui, au départ de l'entreprise, nous a financé pour qu'on travaille vraiment sur la vigne. Donc, on a sans arrêt, évidemment, des travaux que l'on continue de faire pour récompenser le soutien qu'on a eu dans cette région, qui est une région viticole, évidemment, entre Bordeaux et Cognac. Donc, on continue à travailler dessus. Rassurez-vous, monsieur Rousset, si vous nous entendez, on continue de travailler sur la vigne et probablement on pourra sortir une solution extrêmement performante sur la vigne qui apportera, comme il nous a bien spoilé, qui apportera des solutions pour éviter le développement de l'irrigation dans ce secteur. Merci beaucoup de votre attention.